C1 Frage Nummer 2. Wohnst du in einem ruhigen oder belebten Viertel? Achte hier auf Negatives. When do you use nicht and when kein? a variety of present tense verbs, Different ways of expressing and justifying opinions. hier sind einige Ideen. Ich wohne in der Großstadt London, aber mein Viertel heißt Dulwich und ist ziemlich ruhig. Ich mag es, weil viele von meinen Freunden auch hier wohnen und wir etwas zusammen machen können. Wir haben ein Kino, aber leider kein Theater. Es gibt auch eine gute und sehr bekannte Kunstgalerie und 5 Schulen. In Dulwich haben wir viele Grünflächen und das ist meiner Meinung nach toll. Dulwich Park ist in der Nähe von meinem Haus. Brockwell Park und Peckham Rye liegen auch nicht weit von hier. In Dulwich gibt es viele Einfamilienhäuser und auch einige Wohnungen. Es gibt leider kein großes Einkaufszentrum. So, did you work out when to use nicht and when kein? Here are some examples and I'll talk you through it in just a second. Kein Theater, nicht weit von hier. Es gibt leider kein großes Einkaufszentrum. So the difference is that the word kein always comes before a noun. Kein Theater, kein Einkaufszentrum, regardless of whether you have an adjective in between. And the word nicht comes before everything else. So nicht weit, that comes before an adjective. And so that's how you decide. And remember that kein follows the ein table, so you need to know or perhaps look up the correct spelling of your word, kein. We had a variety of present tense verbs here, and this is very a good tip for you when you're writing or speaking. You want to try to use as large a variety of present tense verbs as you can. And we had Ich wohne, mein Viertel heißt. Viele von meinen Freunden wohnen auch hier. Brockwell Park und Peckham Rye liegen. So they're quite obvious verbs that you learnt perhaps even in your very first German lesson. You certainly learnt ich heiße right at the beginning. But it's amazing, especially in the writing part of IGCSE where you get credited for the number of different verbs that you use, how many times people don't use the obvious verbs like ich heiße or mein Bruder heißt or meine Schule heißt. So make sure you use those. And remember in the writing section you also get credited for different forms of the same verb. So ich wohne and viele von meinen Freunden wohnen, auch hier, they would count as 2 separate verbs, as long as you get the endings correct, of course. We had in this text also different ways of expressing and justifying opinions. We had Ich mag es, weil es gibt leider keinen. Es gibt glücklicherweise einen. In Dulwich haben wir sehr viele Grünflächen und das ist meiner Meinung nach toll oder schlecht. so a good variety of different ways of saying that you think it's good or bad or giving your opinion. Some of these are direct, like ich mag, I like. Some of them are a bit more implicit. There is unfortunately no, or there is luckily a tennis court perhaps. And those are different ways of giving your opinion, adding that single word, leider or glücklicherweise. And of course you can put das ist meiner Meinung nach toll oder schlecht, and whichever adjective you choose makes the difference between whether you are in favour or against something. So make sure you get a variety in and always try to justify